హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు జీ తెలుగు న్యూస్ స్పెషల్ చిట్ చాట్. నేను మీ కార్తిక్. వాతావరణం బయట వర్షం పడుతోంది, చల్లగా ఉంది. బట్ 29th మాత్రం వర్షం వచ్చినా ఏం వచ్చినా కూడా థియేటర్స్లో వేడి పుట్టించడానికి మన మాస్ మహారాజా మూవీ రామారావు ఆన్ డ్యూటీ రాబోతోంది. అండ్ ఆ మూవీపై మరింత హైప్, మరింత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెంచడానికి మనతో పాటు ఆ మూవీలో యాక్ట్ చేసిన దివ్యాంశ కౌశిక్ మనతో పాటు ఉన్నారు. హాయ్ దివ్యాంశ. హాయ్ కార్తిక్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ. రైట్, ఎలా ఉన్నారు? ముందుగా టాలీవుడ్లోకి రావడం ఎలా అనిపించింది మీకు? బాగున్నారా? ఎలా ఉన్నారు? ఎలా ఉన్నారు? పర్లేదు, మీరు ఏం చెప్పినా కూడా మేము తీసుకుంటాం. You're talking too fast, I'm sorry. Okay, no problem. I'm trying to understand your Telugu. ఓకే, నేను మెల్లగా మాట్లాడతాను, మీరు మెల్లగా ఆన్సర్ ఇవ్వండి. Okay, super. ఓకే, వెదర్ ఏమో చల్లగా ఉంది, మీరు ఎంత హాట్గా ఉన్నారు. Thank you. ఓకే, టాలీవుడ్కి రావడం ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు? అంటే రీ-ఎంట్రీ అనాలా, ఏమనాలి? Re-entry. రీ-ఎంట్రీ లైక్ మజిలీ. I never went away. People are saying come back, re-entry. I was not going anywhere. Like హైదరాబాద్కి కమ్బ్యాక్ అనుకోవచ్చు కదా మేము. Hyderabad comeback, yes, I agree with you. I wish I could come sooner, but we were all hit by COVID and everything, and there was so much happening with everybody around that it took some time, but then we're here and we're here to stay. ఓకే, మాస్తో యాక్ట్ చేయడం ఎలా అనిపించింది? మాస్ అంటే మా మాస్ మహారాజుని మనం బుద్ధిగా మాస్ అని పిలుచుకుంటాం. ఎలా అనిపించింది ఫస్ట్ టైం ఈ మూవీలో ఆఫర్ రావడం? అంటే ఈ రోల్ మిమ్మల్ని చూస్ చేసుకుందా, లేకపోతే మీరే ఈ రోల్ను చూస్ చేసుకున్నారా? Actually, this role chose me, I feel. That's because there was this shoot that I did very randomly, a sari and a bindi look, very basic shoot, and I posted that picture on Instagram, and Sharat sir actually got hold of that picture, and he probably saw Nandini in that. Okay. And because he saw that, and then I had a meeting with him literally the next day, and within I think 10 days I was shooting for Rama Rao. ఓకే, ఎలా అనిపించింది ఫస్ట్ ఛాన్స్లో మా రవితేజ గారిని చూసినప్పుడు? ఎలా అనిపించింది? ఆఫ్ స్క్రీన్, ఆన్ స్క్రీన్ ఎలా అనిపించింది మీకు? Off screen, first meeting was obviously off screen. This was my first day on set. I walk in and I think Ravi Garu. And I was very stressed, I was scared, and I wanted to just say, hello sir, how are you? Hello Naru. I'm a big fan of your work, but like I go and I stand there and I say hello sir, and he's like, hey pet. And then he's like, so kahan se hai tu? Bombay se? Acha nahi, Delhi se. And he was talking to me full on Hindi, and he made me feel so comfortable. I think within 5 minutes I was like, sir. And that was him on set. Yeah, that was him on set. He's obviously completely opposite on screen. When he's there, he goes for the but I've also realized he's an on and off actor. Like he'll not be sitting with that intensity. He'll go for it, he'll do it, he'll come back, he'll give you a pat on the back, and he'll be like, all okay, you good, chalo okay, take care. You know, it's very relaxed and very calm and very cut to cut like on set with him. రవితేజ గారు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా వర్క్ చేశారని మీకు తెలుసా? మీకు I've heard, yes, he was an assistant director. That's అండ్ ఇంకోటి మెయిన్ రవితేజ గారు అంటే ఇప్పుడు మాకేంటంటే ఒక మాసీ లుక్, లైక్ మీరు చెప్పినట్టుగా హీస్ అ కూల్ పర్సన్ అని చెప్పారు. he's a very cool person. యా, అంటే కంఫర్ట్నెస్ ఇవ్వటంలో రవితేజ గారు ఎంత కంఫర్ట్ ఇస్తారో మాకు తెలుసు. ఆ కంఫర్ట్ వైజ్గా మీకు ఎలాంటి కంఫర్ట్ ఇచ్చారు? యాక్టింగ్ వైజ్గా కానీ లేకపోతే వేరే పరంగా కానీ ఎలాంటి కంఫర్ట్ he provided you? From the starting, like I said, the 5 minutes on set, I was very relaxed and I was very comfortable, and I felt that this is not going to be as stressful as I thought it was going to be. Other than that, no matter what scene that we did, it was a crying scene, an intense scene, or we're shooting a romantic song, we're doing Sotal Bugalo or anything, he was always making me feel very comfortable and telling me to not take stress. Okay. And to just chill in life, and he's so chilled on set. And with him being that guide for me after not having been on a Telugu film set for 3 years was all the comfort that I needed. And not just Ravi Garu, even Sharat sir made me feel very comfortable. He had that confidence, he had that trust, not confidence. He actually had that trust in me that if I'm giving her this, she'll do it and she'll be able to perform. And as like with all the respect that we had, and the scenes and everything that we've come up with is all because
after this time, I was made to feel so comfortable by Ravi Garu, by the director, by the whole production, everything, and I couldn't have asked for more. ఓకే, ఇప్పుడు రవితేజ గారు మూవీస్ ఆల్ టాలీవుడ్లోనే కాదు, నార్త్ సైడ్ వచ్చేసరికి అంటే రవితేజ గారు ఒక పాన్ ఇండియా స్టార్. Pan India, global star. In Spain, people are coming from Pakistan and places here, Dubai and all these, and they're saying, "Oh, Ravi Garu, we're big fans," and taking pictures. You know, in Spain, you know, it was a bad day. There's rain, it's weather. You don't expect people to come, and there was nobody on the streets, but there are people who are like Ravi Garu. And we were shooting. There was a crowd literally there in that small town of Spain, waiting to see Ravi Garu perform. ఓకే, మీ ఫస్ట్ మూవీ మజిలీ. మజిలీ మూవీలో ఇద్దరు హీరోయిన్స్, మీరొకరు, సమంత గారు ఒకరు. ఈ మూవీలో కూడా ఇద్దరు హీరోయిన్స్, మీరు, రంజిషా గారు ఒకరు. ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే మీకు వచ్చే ఆఫర్స్ అన్నీ ఇద్దరు హీరోయిన్స్ ఆఫర్స్ వస్తున్నాయి, మీరేమైనా దానికి కొంచెం ఇది ఫీల్ అయ్యారా? లైక్ క్యారెక్టర్ బాగుంది అందువలనే నేను చూస్ చేసుకున్నాను అన్నట్టుగా మీరు ఫీల్ అయ్యి అట్లాంటి మూవీస్ చూస్ చేసుకుంటున్నారా? I don't choose films particularly like that. They have come to me, and they've come to me that way. And both, I mean, to me, it was a dream to be working with Sam in life and to see her in person. You know, I've been such a big fan of her, so it was a big deal for me to be doing Majli, and it was a privilege to be in the same film with her. So I never took it like that. And as for Rajisha here, she's been the sweetest and also a comforting factor on set, because both of us are not locals. Okay, right. So we have that thing You too. don't understand the Telugu. Not much. So we had to be initially people had to explain things to me, maybe in a little bit of Telugu and little bit of English, but then she was there, so I felt more comfortable that okay, it's not just me, I have Rajisha too. ఓకే, అండ్ ఈవెన్ శరత్ గారికి కూడా తెలుగు అంతగా రాదు అనుకుంటున్నా నేను. No, but Sharat Garu still, his Telugu is still all right. ఓకే, రంజిషా, శరత్ గారు, మీరు ఏంటి శాత్రయం ఏంటి అసలు? Shah, no, this is Shah. We were discussing that's the Shah group, yeah. ఓకే, రంజిషాతో యాక్ట్ చేయడం అంటే మీకు అంటే మీ ఇద్దరి రోల్స్ ఎలా ఉన్నాయి? మీరు యాక్ట్ చేసిన రోల్లో ఈక్వల్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయా, లేకపోతే మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా ఆ రోల్ నేను చేస్తే బాగుండేది అని అట్లా అని ఏమైనా అనిపించిందా? I haven't actually got a chance to see Rajisha's work, but I did see her, that's what you're asking me, no? Yeah. Super. So I did see her trailer though, and I have huge respect for her as an actor. Yeah, she is doing so well for herself, and I did get to see some of her footage also from Rama Rao on duty, and I like watching her on screen. It's so nice to have her also there. I actually became friends with her after we started shooting the film, and now when I see it, you know, I connect with her like a little bit more. Yes. ఓకే, రామారావు ఆన్ డ్యూటీ అంటే ఇది ఒక కాప్ మూవీయా లేకపోతే ఎలాంటి మూవీ? ప్రేక్షకులు ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఈ మూవీకి రావచ్చు అంటారు? Cop movie, more like a government officer movie, and this is Ravi Garu in his best element. He is what he does best, and it's a new look, not a new look, but then it's a new setup that he's doing here, and it's actually based on true events. So once it comes out, it's set in the 90s, it's based on some true events, it's got everything, it's got that equal bit of intensity and the action and the drama happening. Then it has romance happening, then it has those little jokes happening, and Ravi Garu's comic timing happening. You know, it's his film, like it's the mass film basically. రైట్, కామిక్ టైమింగ్ విషయానికి వస్తే రవితేజ గారి తర్వాతే ఎవరైనా, మాస్ విషయానికి వస్తే రవితేజ గారి తర్వాత ఎవరైనా కూడా ఈయన్ని మ్యాచ్ చేయాలంటే, ఒకవేళ మేము స్క్రీన్లో చూడాలి అంటే కామిక్ పరంగా లేకపోతే ఆ మాస్ పరంగా మా ఐస్ వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళవు. ఆయన్ని మ్యాచ్ చేయాలంటే చాలా కష్టం. ఆయన మ్యాచ్ చేయాలంటే మీరేం చేశారు? హౌ హార్డ్ డిడ్ యూ వర్క్ ఆన్ దాట్? It was he is so good. He's so perfect with his comic timing. I've never done comedy or comic anything in my life. And there's this one scene that we have. It's a very small scene where, you know, there's like ishara happening and a little wink happening and all of that. And he's so bang on. And it was actually, you know, seeing him, those reactions come naturally only because you're like, ooh, like you're doing that. So you want to respond like that. So,
Apart from, well, honestly, I didn't really work that hard because it was so natural and so like tuck like that. It was a beautiful exchange. ఓకే, దిస్ ఇస్ యువర్ సెకండ్ మూవీ అండ్ సెట్లోకి వచ్చిన తర్వాత హూస్ ద సెకండ్ పర్సన్, అంటే మీరు మాట్లాడిన సెకండ్ పర్సన్ ఎవరు? Second person in life? నో ఆన్ ద సెట్. ఫస్ట్ టైం మీరు సెట్కి వచ్చారు. ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ పర్సన్. హూస్ ద సెకండ్ పర్సన్ దట్ యూ హ్యావ్ చాట్ విత్? Me, Sharat sir. Yeah. Sure, sir. Who's the first person? Ravi Garu. Ravi Garu. But more than Ravi Garu, actually, I would have to sit with Sharat sir because he would explain the scenes to me. He would explain what kind of graph he wanted and what exactly he wanted. And he was very clear with what he wants. So, you know, before going into the scene, you have to take 5 minutes with Sharat sir. He'll explain you exactly what we're doing and what I can do with it. And he'll tell me that go ahead, like, let's see, you do this and that. And he would never say, no, this is not working or this is not. And he's appreciated quite a few things that came naturally. And that actually makes him my first person because I prefer to be a director's actor and have kind of... Actor or artist? Director's artist, okay, Yeah, you can yeah. say artist. I would Okay. like to be a director's artist where I can understand what they want and I can deliver exactly what they want because they're leading the ship, you know, and that's where I feel comfortable to know their vision. Yes. కమింగ్ టు మజ్లీ మూవీ, యువర్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. అంటే మీ క్యారెక్టరైజేషన్ చాలా బాగుంది. ఆ క్యారెక్టర్కి ఈ క్యారెక్టర్కి మీ ట్రాన్సాక్షన్ ఎలా ఉంది? లైక్ ఫస్ట్ టైం మీకు చెప్పినప్పుడు వాట్ ఎక్సైటెడ్ యూ ద మోస్ట్ అనమాట? ఈ క్యారెక్టర్ ఏం ఎక్సైట్ చేస్తుంది మీకు? I love being on set, being acting, performing and doing this. And here, like when Sharat sir explained Nandini's character to me and what role she's got in the film, I could see that this is going to take some work. And I took an acting workshop right before I started shooting for Rama Rao, and I'd been doing that in the past few months, years actually as well. But the transition was Nandini being a very mature, she's a mother, she is a housewife, she takes care of the family, you know. And if you see Ravi Garu's character, Rama Rao in life is a very, you know, very like a solid straight person. So, you know, Nandini is little scared of him but also like very naughty around him and, you know, getting her way, and she's very good with that. So it gave me quite like a graph of things that I could do, and I always look forward to that. The more like it challenges me, the more I want to do it, and, you know, the more I want to sit with my director, know exactly what he wants me to do and be able to do that. ఓకే, మూవీకి సంబంధించి మ్యూజిక్ విషయానికి వద్దాం. శామ్ గారు ఎలా అనిపించింది? శామ్ గారు మ్యూజిక్ కానీ లేకపోతే సాంగ్స్ కానీ? Sam Garu has done such a wonderful job with the whole soundtrack. I think today at 5 o'clock we have the English track coming out, which is Ravi Garu's lead, like his entry song, his like theme song, his anthem song. Okay. Every song that you listen to, you want to move, yeah. You don't want to just. There's one sad song in the film. Rest everything is like a tappy number that you can't just sit and listen to it. You know you want to like. పాటలు అంటేనే మాకు మెయిన్ ఎక్సైట్మెంట్. Exactly, music is. ఏంటంటే మేము పాడుకునే విధంగా ఉంటాయి అన్నమాట. లైక్ అలాంటి సాంగ్ ఏమైనా ఉందా మీరు డాన్స్ చేసిన సాంగ్? Mine? Yeah. Suttal Bugalo. Sottabuggaloda. It's more of a falling back in love song, you know. So this is us in a relationship, and we take a holiday, and we rekindle our romance basically in the middle of a lot of stress that's happening. And it was a lot of fun. Yeah, watching Ravi Garu, when I signed for the film, I took 8 hours to watch all his dance videos on YouTube. Okay. So there I got to see him perform in real life, and he is obviously like brilliant dancer he is. రవి తేజ గారు మూవీస్ చూసారు. వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ మూవీ ఆఫ్ us? విక్రమార్కుడు. Yeah. That is. విక్రమార్కుడు. మా కోసం ఆ స్టెప్ ఏమైనా చేస్తారా? Can you sing a song from it? No, yeah, don't make me sing. Chinta ta chita chita chinta ta ta. ఓకే, ఆల్రెడీ హిందీలో కూడా వచ్చింది ఈ మూవీ. ఏది బాగుంటుంది మీకు, తెలుగా లేకపోతే హిందీయా? లైక్ అక్షయ్ కుమార్ గారు హిందీలో యాక్ట్ చేశారు, రౌడీ రాథోడ్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి No, Ravi Garu is the OG Rowdy Rathod, so Ravi Garu any day. Yeah. ఓకే, ఇంకేం మూవీస్ నచ్చుతాయి రవితేజ గారికి మీకు? I saw Crack also. Okay. Before this, I have to still watch a lot of his films. Yeah.
ఇక్కడికి వచ్చేసరికి రామారావు ఆన్ డ్యూటీ మూవీకి వచ్చేసరికి శరత్ గారితో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది? Sharad Garu's working experience is amazing. Yeah, he gave me like a lot of um, he gave me that exposure to gain my confidence back as an actor, because I'd obviously not been on a Telugu set, and I was there, and how he guided me through the thing, and how I gained that thing that, oh, you know, I don't have to be told what to do. Like, I can do my thing and it's actually working, because he looks for that natural thing. You know, I would have my hair, makeup, everything done, and I'd reach on set and I'll say, ready, sir. And he'll just look at me and he'll be like, and he'll spoil the air. He's like, yeah, now you're ready. Now you're looking better. He doesn't want perfection. Yeah. He wants what's authentic. Imperfectly perfect. Yes, he wants what's imperfectly, actually, literally, yes. Tell us about the producers. The producers, well, RT Teamworks and Sudhakar Garu. చాలా అన్యాయం, వాళ్ళ పేర్లు గుర్తు తెచ్చుకుని మరీ చెప్పడం చాలా. No, I wanted to say SLVC, but Okay. So SLVC and of course RT Teamworks. Working with them has been amazing. The most fun I've had was when we were shooting in Spain, and we were doing some beautiful locations, and everything has been so well taken care of. I don't think we've had any hitches or any complaints so far. It's been a very perfect and a very professional set and a very organized set to have worked on. ఓకే, ఫారెన్ కంట్రీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫ్యాన్ మూమెంట్ కానీ మీకు కానీ రవితేజ గారికి కానీ ఎలాంటి మూమెంట్స్ వచ్చాయి? అంటే మీరు ఎలా ఫీల్? I didn't have any fan moments. Yeah, I'm still becoming. చూస్తున్నారు కదా నన్ను. Please, I'm still దిస్ ఇస్ మై ఫ్యాన్ మూమెంట్ అంటే మీరు there. అని మీరు చెప్పాలని. నాకేంటంటే ఫస్ట్ టైం మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు ఓ వావ్ అనిపించింది నాకు. I think first time my fan moment was this one time I was not in Spain or anywhere, but this one time I was leaving Hyderabad and somebody took a picture of me, and I was like, wow, this is happening to me too. So that I felt, okay, maybe I'm doing something like in life. ఈ మూవీ తర్వాత మీకు చాలా మంది ఫ్యాన్స్ అవుతారు. ఆల్రెడీ మజిలీ మూవీ తర్వాత మీకు చాలా మంది ఫ్యాన్స్ అయ్యారు, అది మీకు తెలీదు. బట్ ఈ మూవీ తర్వాత చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఇంకా 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 చాలా మంది మీకు ఫ్యాన్స్ అవుతారని అనుకుంటున్నాం మేము. అండ్ మూవీ అనేది మాస్, అవుట్ అండ్ అవుట్ మాస్గా ఉండబోతోంది. మీ క్యారెక్టర్ నందిని క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతోంది? Nandini is a strong woman. She is a very typically strong woman. Okay, so you'll see her being scared of Ravi Garu, and then, you know, she'll just be of Rama Rao, and she'll just be like, you know, very scared and like literally shake with his Okay. voice, and then she'll go behind a door, and then, you know, she'll just give him a wink, or she'll do something like that. So Is it a bubbly character or anything like that? it's a very bubbly character. She's a totally bubbly girl, but she knows her responsibility. She knows where to take a stand. She knows where she has to be a strong shoulder to Rama Rao, and she knows where she has to kind of lighten the mood, have some fun with him, because he needs to relax after work, you know. So Okay. she's aware of all of those things. ఓకే. అండ్ టాలీవుడ్కి రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. అంటే దాదాపు 3 years బ్యాక్ మీరు మజిలీ మూవీ చేశారు, ఇప్పుడు మళ్ళీ రాబోతున్నారు. అండ్ టాలీవుడ్ విషయానికి వస్తే హూజ్ యువర్ ఫేవరెట్ యాక్టర్ ఇన్ టాలీవుడ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ రవితేజ గారు? మీరు ఈ మూవీలో యాక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి రవితేజ పేరు చెప్తారు, అందుకని అపార్ట్ ఫ్రమ్ One Ravi రవితేజ Teja Garu. Then there's two, and there's of course my absolute favorites. There's Ram Charan. There's Junior NTR Garu. Then there is Allu Arjun Garu. And then చాలా there is- డిప్లొమాటిక్గా చెప్తున్నారు. హూజ్ యువర్ ఫేవరెట్ అని చెప్తున్నాను నేను. అందరూ అంటే లైక్ ఫేవరెట్ యాక్టర్స్ లేకపోతే హీరోస్ అని చెప్పేసి నేను అడగల. హూజ్ యువర్ ఫేవరెట్ హీరో అని అడుగుతున్నాను. Che, I like Che. Naga Chaitanya. నాగ చైతన్య. Yes. అపార్ట్ ఫ్రమ్ నాగ చైతన్య, ఎందుకంటే మీరు కలిసి వర్క్ చేశారు నాగ చైతన్య గారితో, రవితేజ గారు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దెమ్ I like Vijay Deverakonda. విజయ్ దేవరకొండ, రైట్. I have a crush ఆల్రెడీ లైగర్ మూవీ ట్రైలర్ వచ్చింది, చూసారా మీరు? ఎలా Saw it so అనిపించింది? many times. సో మెనీ టైమ్స్. ఒకవేళ మీకు రామ్ చరణ్తో యాక్ట్ చేయడానికి ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది, అట్ ఏ టైం విజయ్ దేవరకొండతో యాక్ట్ చేయడానికి ఆపర్చునిటీ వచ్చింది, అట్ ద సేమ్ టైం ఎవరిని చూస్ చేసుకుంటారు? I would say Ram Charan Garu, because just being on set with him and being able to watch him, like it was an experience to watch Ravi sir on set, you know, how he conducts himself, how he's there. So just as a learning experience for me, even if I'm not acting next to him, but like as a learning experience to watch him on set would be an absolute honor. ఓకే. హూజ్ యువర్ ఫేవరెట్ యాక్ట్రెస్ ఇన్ టాలీవుడ్?
Samantha. Apart from Samantha. Okay. Pooja Hegde. Pooja Hegde. Yes. ఏం వస్తుంది పూజా హెగ్డే? Even Rashmika, I like her. She's doing some really good work. ఓకే, వాట్ అబౌట్ రంజిష? రంజిష పేరు చెప్పలేదు మీరు. Rajisha's debuting in Telugu, yeah. మనం ఆల్రెడీ మూవీస్ చూసాం, జై భీమ్ గానీ. Yes. షీ వాస్ సూపర్, అంటే Yes, స్ప్లెండెడ్. I've seen the trailer. She's done so wonderful. I haven't got to see the film yet, and I don't want to tell her because I'll feel really bad. I need to see her work. She's so fab on screen. But yeah, of course, Rajisha's a delight to watch her. అంటే మీ ఇద్దరి క్యారెక్టర్స్ ఒకే రోజు అలాంటిది ఏం లేదా ఆ సెట్లో షూట్లో? అంటే క్యాట్ ఫైట్ అట్లాంటిది ఏం ఎప్పుడు లేదా మీకు ఇద్దరి మధ్య? No, yeah, you have to sit with us and hear us talk. Like, we are laughing and high-fiving each other, and we're like having such a good time. I actually got to know more of her after we finished filming the film, just in the recent past few days, and I love her. Yeah, she's so much fun to be around. ఓకే, ఎలా అనిపించింది రంజిష గారితో? అంటే చూసారా ఆవిడ రోల్ కానీ మీరు, లేకపోతే ఎలా అనిపించింది ఆవిడ? అంటే ఆ రోల్లో నేనుంటే బాగుంటుంది, దట్ రోల్ ఎక్సైటెడ్ మీ మోర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ మై రోల్ అని చెప్పేసి అట్లా ఏమైనా అనిపించింది? Rajisha's role? యా. No. I absolutely love Nandini for a few things she does in the film. There's this comic thing, okay? A comic book. Comic book that you'll see in the film, and that really got me because that really interested me. And that when Sharat sir told me that this is the thing, and it's a detective novel, comic basically. So I kind of read those novels, and I don't want to tell you what exactly it is that you'll see in the film, but that really got me, and that was like, okay, like I have to do Nandini. ఓకే, అండ్ మూవీ చూసారా మొత్తం? అప్పటి దివ్యాంశకి, అంటే మన మజిలీ మూవీలో దివ్యాంశకి, మూవీ స్టార్టింగ్ అంటే రామారావు ఆన్ డ్యూటీ ఫస్ట్ డే దివ్యాంశకి, మూవీ అయిపోయిన తర్వాత దివ్యాంశకి, వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ దట్ యూ ఫైండ్? In myself, I would definitely give this credit to Sharat sir for giving me that sort of trust in me to perform those scenes, and I was much more confident after that that the kind of liberty that he gave me as an actor, and the kind of scenes that we did with so much ease was literally it's really changed me. Yes. ఓకే, తెలుగు లాంగ్వేజ్ మీకు తెలియదు, బట్ హౌ డిడ్ యూ మేనేజ్ దాట్? ఇప్పుడు శరత్ గారు ఒక సీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, బట్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద స్కిన్ ఇస్ సో డిఫికల్ట్. తెలుగు లాంగ్వేజ్ అర్థం కాదు, యూ హ్యావ్ టు యాక్ట్ అకార్డింగ్ టు ద లాంగ్వేజ్ అండ్ సీన్ అకార్డింగ్ టు ద, అంటే ఆ మూమెంట్స్ అనేవి పలికించాలి. హౌ డిడ్ యూ మేనేజ్ దాట్? My Telugu, like I can understand what people are saying. Even I can understand Hindi. Naku Hindi raadu. But and I can talk also, a little bit in. I can talk, but I have to think. That thinking takes Cheppandi or Matladali. So I have to I'm working on that. And understanding lines, I would always understand what my line meant. If there were long scenes, like a monologue or something, I sat with my co-director, we memorized the lines, we worked on the emotion, we worked on the graph of the scene. It was a tedious process, but if it's giving you the output that it's given us, then it's all worth it. Okay. తెలుగులో ఒక డైలాగ్ చెప్తారా మా కోసం క్యూట్గా? ఓకే, ఏమైంది నాన్న ఎంట్లో పెట్టు ఎందని పెద్ద నాన్న చెప్పరు. That I can say. This was my first audition I did. I learned this in one go, and I went for this audition, and I was like, రైట్. ఇక మూవీ విషయానికి వస్తే, అంటే తెలుగులో నేర్చుకున్నారు, కొద్ది గొప్ప మీకు తెలుసు, అండ్ తర్వాత మూవీ చాలా రొమాంటిక్గా ఉండబోతుంది అని అడుగు. లైక్ మూవీలో కిసింగ్ సీన్స్ కానీ, లిప్ లాక్స్ కానీ అట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా? Yes, I mean that's what the script demanded for, and like I said, Sutal Bugalo is like they already have a child in the film, right? So Sutal Bugalo is like a rekindling of a romance song, and it comes at a point in the film where their relationship kind of strengthens, and it takes to a lot of things further, and if that fit my character and my director, then yes. Okay, how romantic is our mass Maharaja Ravi Teja? If you want to rate our Ravi Teja garu on the romantic scenes or romance. On screen as a romantic hero, Ravi garu is 20 on 10. Yeah, it was 20 on 10. 20 on 10 for sure. And he's so fun and he's so around and energetic that it looks really nice.
ఓకే, ఇలాంటి రొమాంటిక్ సీన్ చేసేటప్పుడు మీరు కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవుతారా, లేకపోతే అంటే అవతల కంఫర్ట్ బట్టి మీకు కంఫర్ట్ వస్తుందా, ఎలా? It depends on how comfortable you are with your director, with your crew, with your set. And Rama Rao's set was a set I didn't really feel uncomfortable. I was very comfortable, and I have huge respect for Ravi Garu and for Sharat sir. And we had a conversation about this. There was nothing that was put onto you. They would ask for consent if you are comfortable, if you're not comfortable, if you're willing to do it, how it's placed, what it demands, what is happening. It was discussed, and then we came to a conclusion of doing it. And yes, it was all the comfort. It was never like that. Yeah. ఇంకా అప్కమింగ్ మూవీస్ ఏం చేయబోతున్నారు టాలీవుడ్లో లేకపోతే బాలీవుడ్లో కానీ? So after Rama Rao, I shot for this film with director Sudhir Verma sir, and that was a film we shot in London, which is going to be the announcements are going to be out hopefully in the next 1 or 2 months, and you'll hear about it soon. Then there is another film that I'm currently shooting for, which is called Michael. That's with Sandeep, Vijay Sethupathi sir, Gautam Menon sir, Varalakshmi garu. Solid cast. So working with them was also an amazing experience, and that also is releasing this year. So yeah. ఫైనల్గా, what was your first crush? Hrithik Roshan. 10 years long crush. ఇప్పటికి That's it. Yeah. టాలీవుడ్లో ఎవరు? Tollywood or recent crush, Vijay Deverakonda. Yes. Is it? Okay. Actually, Ram Charan garu also recent crush. ఓకే, అండ్ 29th మూవీ రిలీజ్ కాబోతోంది, ఏం చెప్పబోతున్నారు లాస్ట్గా? Hi guys, Rama Rao on Duty is releasing on the 29th of July. Lots of love and hard work's gone into it. Please enjoy it in theaters and walk out with goosebumps. ఓకే, Thank you. రైట్. బయట వాతావరణం చల్లగా ఉంది, వర్షాలు పడుతున్నాయి, బట్ 29th మాత్రం థియేటర్స్లో సెగలు పుట్టించడానికి మన మాస్ మహారాజ్ మూవీ జూలై 29th రిలీజ్ కాబోతోంది. నేను మాస్ మహారాజ్ మూవీ కోసం రెడీ అయిపోయాను, అండ్ మాలాంటి ఫ్యాన్స్ ఎంతోమంది రెడీ అయిపోయారు, అండ్ దివ్యాంశ కోసం నేను వెళ్ళబోతున్నాను, అండ్ మీరు కూడా ఈ మూవీని ఆదరించాలని కోరుకుందాం. రైట్, ఇది వాళ్ళ స్పెషల్ చిట్ చాట్. కీప్ వాచింగ్ జీ తెలుగు న్యూస్, నిజం నిక్కచ్చిగా.